Good morning, students. In the last class, we have discussed about the preparation and properties of the chlorine. Once again, recall what are the preparation methods used for the chlorine. The chlorine was first discovered by Scheele. Later on, the name was kept by Davy because of his greenish yellow color. Already చెప్పుకున్నామండి in Greek language లో chlorus అంటే greenish yellow color అని చెప్పుకున్నాం. And first time the chlorine was synthesized by Scheele by the action of manganese dioxide on hydrochloric acid. Manganese dioxide ni hydrochloric acid తో రియాక్ట్ చేసినప్పుడు మనకి chlorine gas అనేది ఫామ్ అయిందండి. This is the first preparation method. And the second method is by the action of HCl and potassium permanganate. పొటాషియం పర్మాంగనేట్ కూడా హెచ్సిఎల్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు క్లోరిన్ గ్యాస్ అనేది లిబరేట్ అయిందండి. థర్డ్ ప్రిపరేషన్ మెథడ్ ఈజ్ డేకాన్ ప్రాసెస్. డేకాన్ ప్రాసెస్లో మనం హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ కెన్ బి రియాక్ట్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫిరిక్ ఎయిర్. అట్మాస్ఫిరిక్ ఎయిర్లో హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ రియాక్ట్ అయ్యి మనకి క్లోరిన్ గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అవ్వడం జరిగిందండి. అండ్ ద ఫోర్త్ మెథడ్ ఈజ్ ఎలక్ట్రాలసిస్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ సొల్యూషన్. కాన్సన్ట్రేటెడ్ సోడియం క్లోరైడ్ సొల్యూషన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ బ్రెయిన్ సొల్యూషన్. సో ఎప్పుడైతే బ్రెయిన్ సొల్యూషన్ ఎలక్ట్రాలసిస్ ప్రాసెస్ చేసామో యానోడ్ దగ్గర మనకి క్లోరిన్ గ్యాస్ అనేది లిబరేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇన్ ఎస్టర్డే క్లాస్ we also discussed about the properties of the chlorine. Properties comes under physical properties and chemical properties. Physical properties చెప్పుకున్నప్పుడు we already know that chlorine is a greenish yellow color gas. First physical property is chlorine is a greenish yellow color gas and it is readily soluble in water. Water lo kuda soluble avutundi and the chlorine gas is 2 to 5 times heavier than air. Chlorine gas is 2 to 5 times heavier than air. We can liquefy the chlorine gas into liquid state. Ante the chlorine can be changes into gaseous form to liquid state. These are the common physical properties of the chlorine gas. And smell kochinapudu chlorine has pungent smell and suffocating odor. Suffocating odor is nothing but మనం chlorine gas ni inhale చేస్తున్నప్పుడు we are unable to stand more time. That means we stop the breathing. Chlorine has pungent smell with suffocating odor. అంటే మనం బ్రీతింగ్ తీసుకోవడం అనేది కొద్దిగా డిఫికల్ట్గా ఉంటుందండి క్లోరిన్లో. మనకి వెల్ నోన్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తుందంటే మన ఏరియాస్లో బ్లీచింగ్ పౌడర్ని స్ప్రింకిల్ చేసినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో మనం ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయలేమండి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద కామన్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్. అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. క్లోరిన్ గ్యాస్ రియాక్ట్స్ విత్ మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్. దే కెన్ ఫార్మ్ కరస్పాండింగ్ క్లోరైడ్స్. క్లోరిన్ గ్యాస్ అనేది మెటల్ నాన్ మెటల్ తోటి రియాక్ట్ అయ్యి కరస్పాండింగ్ క్లోరైడ్స్ అనేది ఫామ్ చేయడం జరిగింది. సో ఇన్ టుడే క్లాస్ we will come to know the remaining chemical properties and the preparation properties and uses of hydrogen chloride. Chemical properties of chlorine. Chemical properties of chlorine. Already నేను ఒక దాని గురించి నేర్చుకున్నాను అండి. ఫస్ట్ వన్, chlorine reacts with metal. Reaction with metals and non-metals. Chlorine metals తోటి నాన్ మెటల్ తోటి రియాక్ట్ అయ్యి కరస్పాండింగ్ క్లోరైడ్స్ అని ఫామ్ చేస్తాయండి. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ క్లోరిన్ గ్యాస్ రియాక్ట్స్ విత్ అమ్మోనియా టు ఫామ్ అమ్మోనియం క్లోరైడ్. రియాక్షన్ విత్ ammonia. Ammonia chemical formula is NH3 plus Cl2 gives rise to forms ammonium chloride. So I think మనం తీసుకున్న amount of chlorine, the amount of chlorine taken for the reaction depending upon the nature of products. అంటే మనం తీసుకున్న క్లోరిన్ ఎంత అమౌంట్లో ఉంటుందో అమౌంట్ని బేస్ చేసుకుని మనకి ప్రోడక్ట్స్ అనేది ఫామ్ అవుతాయి. సో సఫిషియంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్లోరిన్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి 8 NH3 plus 3 Cl2 gives rise to 6 NH3Cl plus N2. అంటే సఫిషియంట్ అమౌంట్లో క్లోరిన్ గ్యాస్ అనేది అమోనియాతో రియాక్ట్ అయ్యి మనకి అమోనియం క్లోరైడ్ని అండ్ నైట్రోజన్ గ్యాస్ని లిబరేట్ చేస్తుంది. అలా కాకుండా మనం ఎక్సెస్ అమౌంట్లో క్లోరిన్ గ్యాస్ని తీసుకున్నప్పుడు నైట్రోజన్ ట్రైక్లోరైడ్ అనే కాంపౌండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. నైట్రోజన్ ట్రైక్లోరైడ్ ఈజ్ ఏ ఎక్స్ప్లోజివ్ మెటీరియల్.
NH3 plus 3Cl2 forms NCl3 plus 3HCl. This nitrogen trichloride is an explosive material. So, అంటే ఈ రెండు రియాక్షన్ బట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే based on the amount of chlorine, first reaction లో sufficient amount of ammonia and chlorine తీసుకుంటే ammonium chloride and nitrogen gas అని ఫామ్ అయింది. సెకండ్ రియాక్షన్ లో మనం 1 mole అంటే less amount of ammonia and excess amount of chlorine తీసుకున్నప్పుడు explosive material అనేది form అయిందండి. This is the reaction with ammonia. And the third chemical reaction is the reaction of chlorine with alkali. Alkali nothing but base. ఇది కూడా 2 types కింద మనం డివైడ్ చేస్తామండి. కోల్డ్ అండ్ డైల్యూట్ ఆల్కలీతో రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఒక రకమైన ప్రోడక్ట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. అండ్ హాట్ అండ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆల్కలీతో రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. ఫస్ట్ రియాక్షన్ కమ్స్ అండర్ కోల్డ్ అండ్ డైల్యూట్ ఆల్కలీ. కోల్డ్ అండ్ డైల్యూట్ ఆల్కలీతో ఫామ్ అయినప్పుడు మనకి 6 ఆల్కలీ అంటే బేస్ 6 NaOH plus 3Cl2 gives rise to first 2 NaOH plus Cl2 gives rise to NaCl plus NaOCl plus H2O. అంటే మనం కోల్డ్ అండ్ డైల్యూట్ బేస్ తీసుకున్నప్పుడు కోల్డ్ అండ్ డైల్యూట్ బేస్ ఆల్కలీ నథింగ్ బట్ బేస్ reacts with chlorine, forms corresponding chlorides and hypochlorides, sodium chloride and sodium hypochlorides. అలా కాకుండా హాట్ అండ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ బేస్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి క్లోరైడ్స్తో పాటుగా క్లోరైడ్స్ కూడా ఫామ్ అవుతాయండి. క్లోరైడ్స్ అంటే 6 NaOH హాట్ అండ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ తీసుకున్నప్పుడు 6 NaOH plus 3Cl2 gives rise to 5 NaCl plus NaClO3 plus 3H2O. క్లోరైడ్తో పాటుగా క్లోరైడ్స్ అనే ఫామ్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ రియాక్షన్లో అయితే హైపోక్లోరైడ్ ఫామ్ అయింది. సెకండ్ రియాక్షన్లో అయితే సోడియం క్లోరైడ్ అనేది ఫామ్ అయిందండి. సో అంటే మనం తీసుకుని కండిషన్స్ బట్టి క్లోరిన్ గ్యాస్ అనేది డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ ఇవ్వడం అనేది మనకు జరుగుతుంది. అండ్ ఆల్రెడీ వీ నో దట్ another chemical reaction కి వచ్చినప్పుడు already we know that chlorine as a strong oxidizing agent. Chlorine gas is a strong oxidizing agent. Because of this oxidation nature we can use it for bleaching action. అంటే బ్లీచింగ్ కెమికల్ రియాక్షన్లో మనం క్లోరిన్ గ్యాస్ని యూజ్ చేసాం. ఫోర్త్ ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఫోర్త్ వన్ is reaction with calcium hydroxide. It is also known as slaked lime. Calcium hydroxide react with chlorine gas, it forms bleaching powder CaOCl2 plus H2O. CaOCl2 plus H2O. Right? And this bleaching powder is used for cleaning, removing the color for any of the substance. The fourth chemical reaction is reaction with calcium hydroxide. Chlorine gas అనేది calcium hydroxide react అవి bleaching powder form చేస్తుంది. Bleaching is nothing but which removes the color of the any of the substance. And the fifth chemical property of the chlorine is which is a good oxidizing agent. That means which can convert ferric salts into ferrous salts into ferric salts, sulfur dioxide into sulfur trioxide, and also which can change oxidizing agent. For example, water is not called H2O plus Cl2 gives rise to HOCl, hypochlorous acid plus with liberation of nascent oxygen. అంటే మనకి క్లోరిన్ గ్యాస్ అనేది ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ కింద బిహేవ్ చేస్తుందండి. ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పినప్పుడు ferrous salts converted into ferric salts, sulfur dioxide converted into sulfur trioxide, and also water can be converted into hypochlorite. And with liberation of a single oxygen atom, this single oxygen atom is known as nascent oxygen.
మనకి ఏదైనా ఆటమ్ అనేది ఇండివిజువల్గా ఉన్నప్పుడు హైలీ రియాక్టివ్ నేచర్లో ఉంటుందండి. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ హైలీ రియాక్టివ్ నేచర్ కలర్ సబ్స్టెన్స్ ఈ చేంజెస్ ఇంటూ కలర్లెస్ సబ్స్టెన్స్. అంటే దీన్ని ఏం చెప్తామంటే, మనం కలర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నప్పుడు colored object can be react with this nascent oxygen which forms colorless object. Right? These are the chemical properties of the chlorine gas. And coming to their uses, we already know that chlorine gas is used for bleaching action. Bleaching action is nothing but to remove the colors in textile industries and cotton industries. The second use is which is used for sterilizing water. Water purify chese treatment lo chlorine gas ni use cheyadam jarugundandi. And third property is chlorine gas is used for preparation of dyes, drugs and some of the organic compounds like CCl4 and chloroform and alcohol, some of the alcoholic materials. And the fourth property is chlorine gas is also used for preparation of poisonous gas like tear gas, phosgene and mustard gas. These four are the common uses of the chlorine gas. Once again I am repeating, chlorine gas is used in textile industries for the bleaching action. Second use is sterilizing the water. The third one is used in the preparation of dyes, drugs and some of the organic solvents like CCl4 and CHCl3 and some of the organic solvent. And the fourth use is to prepare some poisonous gases like phosgene, tear gas and mustard gases. Okay? The next compound is hydrogen chloride. The chemical formula of hydrogen chloride is HCl. There is a difference between hydrochloric acid and hydrogen chloride. If hydrogen chloride is dissolved in water which forms hydrochloric acid, aqueous HCl manam hydrochloric acid antam. So don't be confused. Hydrogen chloride is nothing but HCl. Hydrogen chloride dissolved in water, the formed aqueous solution is known as hydrochloric acid. Hydrogen chloride was first synthesized by Glauber. On heating of sodium chloride with concentrated sulfuric acid. Sodium chloride ni concentrated sulfuric acid తో హీట్ చేసినప్పుడు మనకి హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్ గ్యాస్ అనేది లిబరేట్ అవడం జరుగుతుందండి. ఓకే, ఫస్ట్ కమింగ్ టు ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్, there is only one preparation method for hydrogen chloride, that is on reaction with sodium chloride with concentrated sulfuric acid, NaCl plus concentrated sulfuric acid H2SO4 on heating nearly the temperature at 420 Kelvin which forms NaHSO4 plus HCl. NaHSO4 plus HCl. Again this NaHSO4 sodium sulfate hydrogen sulfate react with NaCl, it can form sodium sulfate Na2SO4 plus again it can liberate HCl, right? The first preparation of hydrogen chloride. Hydrogen chloride can be prepared on heating of sodium chloride in the presence of concentrated sulfuric acid gives hydrogen chloride. This reaction takes place in two steps, and even in first step and second step also one of the byproduct is hydrogen chloride. The second reaction nearly takes 823 Kelvin temperature, right? Okay, and coming to ప్రాపర్టీస్ గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు మళ్ళీ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ కింద క్లాసిఫై చేయడం జరుగుతుంది. కమింగ్ టు ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్, hydrogen chloride is a colorless gas with pungent smell. Hydrogen chloride is a colorless gas with pungent smell. First one, colorless gas with pungent smell. And
its Ka value, dissociation constant value, Ka is equal to 10 power 7. Because of higher dissociation constant value, hydrogen chloride dissolves more in water. That's why it is considered as a strong acid. Because of high dissociation constant of HCl, it can dissolve more in water, so it can behave like a strong acid. Dissolve in water and behaves like a strong acid, and we can liquefy the hydrogen chloride gas. Ante hydrogen chloride gas can be converted into liquid state, and also we can change into solid crystals. White color ఇది crystalline state లో white color లో ఉంటుందండి. So its boiling point is 189 Kelvin and freezing point అంటే సాలిడ్ స్టేట్ లోకి మార్చినప్పుడు ఇది ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర సాలిడ్ స్టేట్ లో మారుతుందంటే 159 Kelvin టెంపరేచర్ దగ్గర సాలిడ్ స్టేట్ లో మారుతుంది. హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్ in liquid state it is colorless, but in solid state it is in white color, white crystalline solid. Hydrogen chloride in solid state can be available in the form of white crystalline solids, right? These are the common physical properties for hydrogen chloride. And coming to their chemical properties gurinchi cheptunnappudu, we already know that which is behave like a strong acid, right? Strong acid, that means H2O first chemical property is reaction with water. HCl can be react with water, forms H3O plus ions and chloride ions. అంటే HCl అనేది వాటర్లో డిజాల్వ్ అయ్యి H3O plus ions chloride ions కింద వస్తుంది. అంటే hydrochloric acid can be ionized into H plus ions. H plus ions are in the form of H3O plus hydronium ions and chloride ions, right? And the second property is reaction with ammonia. Hydrogen chloride react with ammonia, which can form ammonium chloride. NH3 plus HCl gives rise to NH4Cl, right? And the third chemical property is making of aquaresia. 1:3 ratio of HNO3 and HCl. A mixture of 1:3 ratio of nitric acid and hydrochloric acid is known as aquaresia. This aquaresia is a good solvent for the dissolving some of the metallic substances like gold and platinum. That means generally gold and platinum does not dissolve in any of the acid, even in sulfuric acid. But if you prepare the mixture of aquaresia, it is prepared by the 1:3 ratio of nitric acid with hydrochloric acid. Such mixture can be able to dissolve some strong metals like gold and platinum. So that chemical reaction follows as Au plus 4H plus NO3 minus plus, so HCl కూడా తీసుకోవాలి కాబట్టి 4HCl gives rise to AuCl4 minus. అంటే మనకి గోల్డ్ అనేది అయానిక్ స్టేట్లోకి కన్వర్ట్ అవ్వడానికి మనకి aquaresia అనేది యూజ్ అవుతుందండి, రైట్? First property chemical property reaction with water, and which forms hydronium ion and chloride ions. And second property is reaction with ammonia, which forms ammonium chloride. The third one is aquaresia. Aquaresia is able to dissolve some strong metals like gold and platinum. This is the example, and it can form NO plus and 2H2O. And the fourth one, some of the carbonates, bicarbonates, sulfides are able to dissolve in HCl. అంటే కార్బోనేట్స్ బైకార్బోనేట్స్ సల్ఫైడ్స్ అన్నీ కూడా హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్లో డిజాల్వ్ అయ్యి మనకి కరస్పాండింగ్ ప్రోడక్ట్స్ అనేవి ఫామ్ చేస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోడియం కార్బోనేట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, Na2CO3 ప్లస్ HCl
gives rise to 2NaCl plus 2NaCl plus CO2 plus H2O. అంటే carbonates, this is example for carbonate. Carbonates and bicarbonates can be able to react with hydrogen chloride. They can form corresponding chlorides with liberation of carbon dioxide and formation of water. These are the common chemical properties of the hydrogen chloride, right? Now coming to uses of hydrogen chloride, we already know that hydrogen chloride is used to prepare chlorine gas and ammonium chloride. Once again I am repeating, the hydrogen chloride is used to prepare, first uses of hydrogen chloride is to prepare chlorine and ammonium chloride and glucose also. And the second use is which is a good laboratory solvent, or which is used as a good laboratory reagent. And the third use of hydrogen chloride is which is used to extract glue from bones. Hydrogen chloride is used to extract glue from the bones. These three are the important uses of hydrogen chloride. And next topic is oxo acids of halogens. Oxo acids of halogens. We already know that all the halogens have +1, -1, +1, +3, +5 and +7 oxidation states. The oxidation states of halogens are -1, +1, +3, +5, +7. Among all the halogens, fluorine forms only one oxo acid, that is hypofluorous acid, in which because of formation of hypofluorous acid, the fluorine has anomalous behavior. The anomalous behavior of fluorine is due to small atomic size and high electronegativity. Small atomic size, high electronegativity ఉండడం వల్ల ఫ్లోరిన్ అనేది ఓన్లీ వన్ ఆక్సో యాసిడ్ అనేది ఫామ్ చేస్తుంది. ఆ ఫామ్ చేసిన ఒక ఆక్సో యాసిడ్ అనేది hypofluorous acid, right? Remaining all the halogens, chlorine, bromine, iodine forms corresponding oxo acids. The oxo acids are first one, they can form halic 1 acid. That means first -1 +1 is the common oxidation state, halic acid. So the general formulas of those oxo acids are HOF, HOCl, fluorine, bromine and HOF, iodine. These are known as hypofluorous acid, hypobromous acid, hypoiodic acid. If it is halic 3 acid, only chlorine forms HOClO. Chlorous acid అంటామండి, chlorous acid HOClO. Remaining bromine, iodine and fluorine does not form +3 oxidation state oxo acids. Chlorine మాత్రమే +3 oxidation state ఉన్న oxo acids ని ఫామ్ చేస్తుందండి. halic 5 acid, so in which you can expect HOClO2, HOBrO2 and HOIO2. This one is chloric acid, hypochloric acid, hypobromic acid, hypoiodic acid. And next one, halic 7 acid, which can form HOClO3, HOBrO3, HOIO3. These are known as perchloric acid, perbromic acid, periodic acid. Once again I am repeating,
Only fluorine forms HOF, hypofluorous acid. Remaining all the elements can form common oxo acids. The general chemical representation or chemical formulas of oxo acids are written as hypo 1 acid, halic 1 acid, halic 3 acid, halic 4 acid, halic 7 acid. Halic 1 acid ఉంటే దాన్ని మనం ఏమని ప్రొనౌన్స్ చేయాలంటే hypohalous అని ప్రొనౌన్స్ చేయాలండి. Hypohalous. That means hypofluorous, hypochlorous, hypochromous, hypoiodous. Next, HOCl 3 ఉంటే this one is hypohalic, this one is halous అని ప్రొనౌన్స్ చేయాలి. This one is chlorous acid. 5 ఉంటే హాలిక్ అని ప్రొనౌన్స్ చేస్తామండి. నెక్స్ట్ 7 అంటే పెరహాలిక్ అని ప్రొనౌన్స్ చేయాలి. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఆక్సిడైజ్ స్టేట్ 1 ఉంటే దాన్ని హైపోహాలిక్ అని ప్రొనౌన్స్ చేయాలండి. అంటే హైపోఫ్లోరిక్ యాసిడ్, హైపోక్లోరిక్ యాసిడ్, హైపోబ్రోమిక్ యాసిడ్, హైపోఐడిక్ యాసిడ్. అలా కాకుండా 3 ఉంటే హ్యాలస్ అని ప్రొనౌన్స్ చేయాలి. అంటే క్లోరో ఆక్సో యాసిడ్, క్లోరస్ యాసిడ్ అంటామండి. క్లోరస్ యాసిడ్ ఓన్లీ క్లోరిన్ మాత్రమే ప్లస్ ఆక్సిజన్ స్టేట్తో ఫామ్ చేస్తుంది. +5కి వచ్చినప్పుడు హాలిక్ అని చదవాలి. హైపోహాలిక్ యాసిడ్ అంటే క్లోరిక్ యాసిడ్, బ్రోమిక్ యాసిడ్, ఐడిక్ యాసిడ్. అలా కాకుండా 7 ఉంటే పెరహాలిక్ అని ప్రొనౌన్స్ చేయాలి. perchloric acid, perbromic acid, periodic acid. Okay, these are the common oxo acids of halogens, right? వీటి యొక్క స్ట్రక్చర్కి వచ్చినప్పుడు స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ ఆక్సో యాసిడ్స్. ఫస్ట్ది HOCl డ్రా చేస్తే HOCl, దీన్ని డ్రా చేస్తే మనకి ఆక్సిజనస్ మిడిల్, హైడ్రోజన్ అండ్ క్లోరిన్. HOCl2 డ్రా చేస్తే HOCl డ్రా చేస్తే దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ HOCl. HOCl డ్రా చేస్తే hydrogen, oxygen, chlorine, again oxygen, because oxygen should be bonded with 2 bonds. Next, HOCl(O2). HOCl(O2) వచ్చినప్పుడు chlorine is at middle, 2 oxygen atoms ఉన్నాయి, OH, 2 oxygens, 1, 2. This one is HOCl(O2). HOCl(O3) వచ్చినప్పుడు ఇంకొక డబుల్ బాండ్ మనం ఇక్కడ పేస్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ HOCl(O3). chlorine at central atom, OH, double bond O, double bond O, double bond O. Okay, HOCl, HOClO, HOClO2 and HOClO3. These are the structures of oxo acids, right? So and the next topic and the last topic is interhalogen compounds. As we already discussed about the interhalogen compounds. Interhalogen compounds are prepared by one halogen can be react directly with the other halogen compound. Simple ga man interhalogen compounds e vidhanga define cheyachante the reaction between 2 halogen compounds is known as interhalogen compounds. అంటే ఒక హాలోజన్ కాంపౌండ్ ఇంకో హాలోజన్ కాంపౌండ్ తోటి రియాక్ట్ అయ్యి మనకి ఇంటర్హాలోజన్ కాంపౌండ్స్ అనేవి ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది. ప్రిపరేషన్కి వచ్చినప్పుడు జనరల్గా ఇలాగే రాస్తామండి. హాలోజన్ ప్లస్ హాలోజన్ they can form interhalogen compound. Interhalogen compound. So the formed interhalogen compound depending upon the atomic size base చేసుకుని మనకి interhalogen compound అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లోరిన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, Cl2 plus fluorine which can form 2FCl, right?
one halogen compound react with other halogen compound to form a interhalogen compounds. The formed interhalogen compounds having the general formula X dash, X3 dash, X5 dash, X7 dash, where X indicates halogen compound, larger atomic size halogen compound, X dash represents smaller atomic size halogen compound. For example, మనం ఇది రాసాం అనుకోండి, క్లోరిన్ విత్ ఫ్లోరిన్. మనం ఫస్ట్ క్లోరిన్తో స్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి, క్లోరిన్ ClF BrF IF వస్తుంది. సో అలా దీంతో స్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి, ClF3 BrF3 IF3 అండ్ X5 అయితే ClF5 BrF5 and Br iodine F5. X7 వచ్చినప్పుడు ClF7. బట్ ఈ కాంపోనెంట్లో మెయిన్గా మనకు ఓన్లీ IF7 మాత్రమే అబ్జర్వ్ చేస్తాం. Once again I am repeating, interhalogen compounds are formed by the reaction between two halogen compounds. The formed interhalogen compounds having the general formula XX dash, XX3 dash, XX5 dash, XX7 dash, where X is the larger size halogen, X dash is the smaller size halogen. So the examples for these type of halogens are ClF, ClF3, ClF5, IF7. సో వీటి యొక్క హైబ్రిడేషన్కి వచ్చినప్పుడు ఇది sp3d2, sp3d hybridization, sp3d3, sp3d2 అండ్ sp3d హైబ్రిడైజేషన్. వీటి యొక్క స్ట్రక్చర్స్కి వచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ కూడా బెంట్ టీ షేప్లో ఉంటాయి. టీ షేప్, దీస్ ఆర్ స్క్వేర్ పిరమిడల్ షేప్, and pentagonal bipyramidal shape, bipyramidal shape. The shapes of these interhalogen compounds can be understood by VSEPR theory, valence shell electron pair repulsion theory. So we need not to remember the preparation, just you have to remember what type of interhalogen compounds are formed. Nothing but XX dash, XX3 dash, X5 dash, X7 dash, right? And coming to their hybridization, sp3d, sp3d2, sp3d3. VSEPR theory gives the information regarding their structures like T-shape, square pyramidal, pentagonal, bipyramidal shape, right? And coming to uses of the interhalogen compounds, all the interhalogen compounds are used as a non-aqueous solvents. All the interhalogen compounds are used as a non-aqueous solvents and which are good fluorinating agents. And the last use of interhalogen compounds is enrichment of uranium-235 ore. uranium-235 ore ni enrichment చేసే ప్రాసెస్లో మనం interhalogen compounds ని యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.